Now the question is, what is the rule of aspirin for prosthetic valve? Now the rule of aspirin for prosthetic valve إنه all patients should receive كل المرضى اللي ركبوا لهم mechanical valve should receive aspirin, okay? 75 إلى 100 milligram per day. طبعا of course if the bleeding risk is low. طيب. Now it's reasonable حطوا تحت مليون خط. It's reasonable to use aspirin low dose for biprosthetic aortic valve replacement or mitral valve replacement, and this is again from the American Heart Association. طيب. So المرضى اللي على الميكانيكال فالف كلهم حياخدوا aspirin, right? طيب. المرضى اللي على البايبروستاتيك valve you may consider giving them aspirin. طيب. So prosthetic valve again بنقسمهم إلى ميكانيكال صح ميكانيكال فالف وبايوبروستاتيك. البايوبروستاتيك ممكن تفكر ان تديهم الاسبرين. الميكانيكال they will always need aspirin, right? طيب. Now contraindication إلى الاسبرين GI bleed history, age above 80, uncontrolled hypertension and erratic INR. erratic INR يعني ايش erratic INR؟ يعني unstable INR, right? طيب. Now thrombosis despite anticoagulation and prosthetic valve. What if البيشنت على الانتيكواجولانت اللي هو الورفارين وكمان جاه thrombosis, what will you do؟ وهذه لو فاكرين from the first case أول case ناقشناها in this section كانت إيش؟ كانت حالة مريضة على mechanical valve وجاها thrombosis. What did they do؟ إيش اللي عملوه؟ اللي عملوه إنه رفعوا لها التارجت INR كان 2.5 خلوه إيش؟ خلوه إلى 3.5, right? So what do you do if the patient على الورفارين وكمان جاها thrombosis وعندها mechanical valve or prosthetic valve? You will increase the target INR or you will add aspirin. Okay. طيب. Now, how do you increase the target INR? Usually, you increase the target INR by 0.5. If the target is 3, then the range that you play with is from 2.5 to 3.5. Right? Another example. لو كان التارجت تبعك 2.5, then الرينج اللي انت بتلعب فيه هو from 2 إلى 3. Right? يعني لو المريضة كان التارجت تبعها 2.5 تقدر ترفعها إلى 3. Right? Okay. طيب هذه السلايد مرة مهمة وهي when not to stop warfarin in prosthetic valve. متى أنت المفروض ما توقف الورفارين, right? ومتى كمان أنت المفروض توقف الورفارين؟ وهذه كمان نرجع فيها إلى أول سؤال ناقشناه. طيب اللي هو إيش سوينا في أول سؤال؟ وقفنا الورفارين تبع المريضة ومشيناها على بريدجينج، عملنا لها بريدجينج with هيبارين، وقفنا الورفارين ودخلنا لها الإيش؟ الهيبارين, right? طيب so let's discuss متى أنت المفروض ما توقف الهيبارين. You should not stop heparin. Now في حاجة اسمها peri-procedural bridging therapy with prosthetic valve. طيب الناس اللي على prosthetic valve كيف أعمل لهم peri-procedural bridging؟ وحيعملوا procedure إيش يسوي؟ طيب أولا you should not stop الورفارين لو كان minor procedure cataract removal, dental extraction, skin surgery. You can continue الورفارين with the same INR target. It's fine, right? dental extraction, even dental extraction لو واحد حيشيل ضرسه أو واحد بيعمل عملية في الجلد أو واحد بيعمل عملية إلى الكاتاراكت, right? اللي هو cataract removal. Those minor procedures do not require cessation of warfarin in prosthetic valve, especially mechanical valve. لماذا؟ لأنه risk of stopping warfarin is higher than continuing warfarin, right? طيب ما عليكم من هذه الباي ديفلت mechanical aortic valve replacement without additional thrombotic risk factor. You will probably not be asked about this. طيب. Now, the emergency non-cardiac surgery or immediate invasive procedure is required in patient with mechanical valve. What to do؟ يعني هذا السؤال يقول إنه المريض يحتاج immediate invasive procedure وهو وعنده mechanical valve. إيش يسوي؟ طبعا إيش؟ You will administer ال 4-factor BCC اللي هو prothrombin complex concentrate. طيب؟ أوكي. لماذا؟ عشان تنزل INR. You wanna reduce the INR. يعني لو جاك مريض عنده على الورفارين وميكانيكال فالف وبيعمل procedure immediately now. So what to do? You give 4-factor prothrombin complex concentrate, right? طيب. Now, when to bridge the unfractionated with unfractionated heparin or low molecular weight heparin? أول حاجة, if the patient على mechanical mitral valve replacement, you will always bridge. لماذا؟ لأنه mechanical mitral valve replacement, oh my god, this is very high risk, right? Very high risk of thrombosis. So إيش اللي تسوي؟ توقف الورفارين وتمشيه على heparin. Okay. طيب. If you have a high risk mechanical aortic valve replacement, okay, then you will bridge. If you have annuloplasty ring plus atrial fibrillation, again you will bridge,
right? If you have biprosthetic aortic valve, مش لازم aortic valve. If you have a biprosthetic plus AFib, you will bridge. Okay. طيب. So what's the summary here? The summary here, if you have AFib plus prosthetic valve, سواء كان mechanical أو كان biprosthetic, you will always bridge. لماذا؟ لأنه الAFib بيديك risk of thrombosis، صح؟ thromboembolism. والميكانيكال فالف or البروستاتيك البايبروستاتيك valve, both of them يعني any prosthetic valve بيديك risk of thrombosis, right? طيب. So what do you do? You give the patient the bridging. توقف الورفارين وتمشيه على ايش؟ على هيبان. تمام. الخلاصة والشيء اللي غالبا انتم you will keep it in mind, you will forget most of the things, but what you should keep in mind انه mechanical valve is high risk for thrombosis, very high risk for thrombosis. So what do? You always bridge. طيب. AFib plus prosthetic valve, you will bridge, right? طيب. High risk mechanical aortic valve, you will bridge, right?